Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda na yi making dala 500 a cikin wannan site din a cikin mintuna 30, wato rabin awa kenan na making wannan kuɗin, wanda kuma zan nuna muku step by step hanyar da na bi, and idan ka bi the same thing yadda na yi yadda na nuna muku yanzu a cikin bidiyon nan, kai ma za ka yi making like kuɗin da ya fi haka ma a wannan site din. Okay, so ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi, and kar ku manta da join na Telegram community dinmu da kuma WhatsApp group mu, duka za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So kai tsaye zan ajiye muku link na wannan site din a description na wannan bidiyon. So idan ka zo a nan wajen za ka yi sign off na account ɗinka, a nan za ka saka email ɗinka, za ka saka password, sai invitation code din nan kawai idan ka yi amfani da link din is okay, ko kuma ka saka wannan code din a wajen. Sai ka zo ka danna wannan captcha din. So after kai wannan sai ka tikin akan nan wajen, kawai sai kai sign off na account ɗinka, that's all. Wanda ni yanzu already ina da account, so dan haka zan yi log in na account ɗina. Okay, so kamar da kuke gani yanzu gashi nan account balance ɗina za ku ga 500 USDT, which is dollar. So kamar da za ku gani gashi nan, wanda na yi refresh za ku ga still, idan na dawo nan wajen personal za ku ga still na yi refresh gashi nan yana nan, so ba da wani matsala da shi. Okay, so yanzu zan nuna muku step by step hanyar da na bi na yi making wannan kuɗin. Okay, so wannan site din like site ne wanda ake yin trading a cikin shi, you know. So in kai trading za ka yi making profit, and then za ka cire profit naka, you know. Okay, so wanda like in ba ku manta ba, na dan muku bidiyo akan sauran wasu site da suke relating da wannan, wanda like ina jin gaskiya wannan da na yi testing nashi, like na ji daɗin shi sosai, wanda zan nuna muku everything step by step. Okay, so da farko abu na farko da za ka fara yi shine za ka fara deposit na kuɗinka a cikin wannan site din. So wannan minimum na deposit nasu $5, just da $5 za ka iya farawa. Wannan $5 din nan idan ka yi amfani da strategy da zan nuna muku, za ka iya mai da shi $100 ma, ko kuma sama da haka ma, you know. Okay, so da farko za mu zo button ɗin da aka saka, idan muka dawo wajen home za mu zo nan button ɗin da aka saka deposit. Okay, so sai mu clicking akan deposit. So idan muka clicking akan deposit, okay, so abin da za mu yi a nan wajen sai mu zaɓi okay akan network ɗin TRC, sai mu choosing USDT. sai a nan wajen deposit za mu gashi nan amount nan sun sa dala 15, 30, 50 wane. Ga wani waje kuma a ƙasa da aka saka custom, so muka clicking akan custom, sai a nan wajen mu saka nawa $5. So muna so za mu yi deposit na $5 ne just. So idan muka saka $5 a nan wajen, sai kawai mu yi clicking akan inda aka saka deposit address, ga wani link nan a wajen, so sai mu clicking akan shi. So idan kai clicking akan shi zai kawo ka gashi nan. So a nan wajen kun ga amount ga address nan, so za mu kwafi wannan address din. Idan muka kwafi wannan address din gashi nan, kawai nan da minti ɗaya ko just awa ɗaya sai mu je mu tura wannan kuɗin. An kar kuma ka tura abin da ya ƙasa ko kuma ya sama da abin da ka saka za ka tura, you know. Wato kar yanzu ka sa dala 5 za ka tura, ka je ka tura 10 ko ka tura ƙasa da 5. A'a, daidai kuɗin da muka rubuta a can ɗin nan shi za ka tura. In kana son ƙara tura wani kuɗi sai ka koma ka sake rubutawa, you know. Okay, so kana yin deposit kawai shi kenan, sai ka dawo za ga sun maka adin kuɗinka, you know. So suna maka adin kuɗinka, that's all. Idan ka dawo za ka gan shi a wajen balance ɗinka kamar yadda kuke gani. Okay, so after ka yi adin kuɗi, and sai kuma ya za a yi kai making kuɗi a cikin site ɗin nan. Okay, so yadda za ka yi making kuɗi kamar yadda na faɗa muku, trading ake a cikin site ɗin nan, wanda in muka zo nan a sama ga na BTC USDT, ga kuma Ethereum USDT ETH. So za mu duk wanda kai clicking akan shi is okay. So after mun yi clicking kamar yadda kuke gani, so haka shi za mu ga wannan shine chart na BTC za mu ce. So yana tafiya in line bar kamar yadda kuke gani. So za mu ga gashi ne yadda trade din yake tafiya, wato up and down, you know. Okay, so bari na nuna muku step by step yadda ake shiga trade din, you know. So gashi nan, so a sama kuma za mu ga colors nan suna tafiya, suna ba da green, green and red kamar yadda kuke gani. So ko da yaushe idan ka zo irin wannan, like kar ka rikice, make sure ku yi amfani da strategy da na nuna muku yanzu. For me ni har na ga me zan yi. Okay, amma kafin nan kun ga signal nan na gani da aka red ne.
sai na yi wannan ɗin kuɗi. So zan dawo wajen home sharp. So idan na dawo wajen home ga yanda aka saka transfer. So idan na zo wajen transfer, so a nan wajen kun ga kuɗi ne yanzu yana kan wajen platform account ne. So zan yi transfer ɗin shi zuwa trading asset. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi transfer ɗin shi. So after na yi transfer ɗin shi, so zan dawo like mu gani. Har yanzu if the signal ɗin is bad, so okay. So gashi nan zan yi so kun gani time ya wannan da zan iya shiga trade ku gani. So ko da yaushe idan ka zo kamar yadda nake faɗa muku, yanzu a saman nan ba za ku ga wasu colors ba kamar yadda kuke gani suna ba da green ja uku, sai su ba da green ɗaya ko biyu, sai su sake ba da ja uku. So ko da yaushe idan ka zo kamar yadda nake faɗa muku, always kana amfani da wannan strategy ɗin. Idan ka zo ka kalli yadda colors ɗin suke tafiya, idan ka kalli yadda colors ɗin suke tafiya, shi zai baka dama like ka yi trade mai kyau. Kun gane? Shi dai baka dama ka yi trade ɗinka mai kyau. Yanzu kamar wanda wannan yanzu yana ba da ja uku, green ya dan ba da green ɗaya ko biyu. Kun ga ja uku yake. So yanzu next trade ɗin zan iya ce okay, so zan saka akan wannan ne. Sorry, wannan kun ga ba mana colors ɗin ba ne. Na manta wajen Ethereum ɗin ne mai colors ɗin, so za mu je kan shi. Okay, so za mu je kan Ethereum shine mai colors ɗin da muka saba, wanda wannan mai irin odd ne da wane. So in muka zo kun ga gashi na kan Ethereum, gashi na make sure akan 1 minute yake. So yana ba da green nawa, green uku, ja yanzu ya ba da ja hudu. So what next? Abinda kawai za mu yi a nan wajen the only thing da za mu yi shine yanzu mu tsaya mu jira mu samu confirmation. Yanzu kun ga ina expecting next green zai fara bada green, zai bada green kamar uku ko hudu haka. So kun ga amma yanzu ba zan ce kawai zan shiga trade din ba. Abinda yanzu zan tsaya in samu confirmation. Menene confirmation ɗina? Yanzu wannan trade din idan yayi ending ya sauka akan green, so kawai next trade zan yi placing trade ɗina akan green. So duk yanda na dan samu wani profit aka just kawai in nayi trade ɗaya biyu uku haka, babu trade da yawa but amma trade mai kyau. Maimakon ka je kana ta hayaniya, sai ka nutsu ka yi mai kyau guda ɗaya biyu haka. Kun gane? Ya fi ka je kana ta trade irin hayaniyan nan, so bari mu ga network error. So akan green ne dai nake expecting. Bai wannan ba, bari na yi refresh. Okay, bari na yi refresh. Akan green ne. Okay, kun gani ko? Akan green ne, kun ga? You see ba? Akan green ne. So yanzu kawai next thing yanzu me zan yi? So zan danna buy. Idan na danna buy sai in zaɓi green. Idan na yi selecting green a nan wajen, sai in saka amount da nake so zan shiga trade ɗin da shi. Let's say in ce $50 misali. $50 ko? Yes, it's okay. So kun ga yanzu na shiga da $50 akan green. Me yasa? Saboda kun ga na kalli yadda pattern ɗin suke bayarwa a saman nan. Kawai colors ɗin na gani yana ba da kaza a jere guda kaza, sai kuma ya ba da kaza a jere guda kaza, sai ba da kaza a jere guda kaza. So ko da yaushe ina faɗin dai wannan ne, like in dai ka iya wannan strategy ɗin, ko da kowane platform ne, ko misali you see ba, boom, kun gani? Bari na dawo balance ɗina ku gani. Okay, bari na dawo balance ɗina ku gani. Kun gani? Nawa kuka gani yanzu? Dala nawa? Dala 557 da dala 547. Kun ga na samu riban dala 47 ciki. Kun ga like just kawai kai understanding trade, kai understanding wannan ɗin. Yanzu bari na sake komawa, zan sake yin trade ɗaya zuwa biyu haka. Okay, so bari na sake komawa. Network ya ne? Kar time ɗin ma ya zo ya wuce. So ina ga akwai sauran trade ɗaya da zan iya sake yi a siyan da na ga opportunity ɗin. Kun gani? Yanzu kun ga ya bada green a jere guda biyu. So zan iya ce okay, so next wannan ma cash. So kun ga ya wuce mu. So da akan green don sake placing trade ɗina. You see ba? Saboda na ga yanayin yanda yake bada pattern ɗin. Kun gani? You see ba? Kun ga da a ce na yi placing trade ɗin akan green, still dai kun ga abin da na guessing kun ga shine ya faru. So yanzu me zan yi kuma da next? Yanzu ina so zan yi trade. Yanzu idan kana so za ka yi trade, ba za ka ce okay, so kana ganin yana bada green uku ja uku, sai ka yanzu kawai wani yanzu zai ce ai shi
kawai yanzu next trade zai saka akan ja. No ba haka za ka yi ba. Abinda za ka yi just waiting za ka yi. Yanzu sai ka tsaya ka jira ka ga next akan me zai bayar. Idan ka ga ya sauka akan ja, so ya baka confirmation na cewa yanzu ya dawo bayarwa akan ja. So maybe zai iya baka signal masu kyau. Za ka iya samun signal masu kyau guda biyu wanda za ka yi trade akan ja. You see ba? Idan kuma ka ga ya ci gaba da bada green din, so sai ka dan tsaya ka jira shi, yana kokarin canja pattern ne. Maybe zai dawo bada green guda 4, ja guda 4, green guda kaza, ja guda kaza. So kun ga yanzu kun gani ko abin da yasa nake faɗa muku. So kun ga yanzu maybe yanzu ya canja pattern ne, ya dawo bada nawa. Wannan last ja da bayar guda 4 nan, yanzu ya bada green guda 4. So yanzu ina expecting in dai pattern din ya dawo ya canja ne, so next dai bada menene, zai bada ja ne. Next ina expecting dai bada ja ne. So yanzu yana ba mu ja guda 1, so ya ba mu confirmation. Next trade din da za a yi sai mu saka sai mu yi placing trade din mu akan ja. So it's all about waiting. Kun gane? Ya kasance kana jira, ba wai kana rushing damuwanka kawai kai trade din wannan ba. Mai kun kaga ka je kana ta yin trade, abin da ya sa mutane wasu suke loss na kuɗin su ke na rashin haƙuri, you know. Amma in dai za ka yi haƙuri ka fahimci kuma yadda wannan chart din yake tafiya, like wannan colors din yadda wannan din sai yake tafiya, like za ka samu kuɗi, you know, like. So kun ga wannan ne gashi na yadda na ga yake tafiya kuma kamar akan green din still zai bada. Okay, so kun ga still dai akan green ne saboda line bar din na ga yadda yake yin sama, you know. So wannan dai but amma yanzu maimakon mu tsaya mana ta wannan, bari na dan muku introduction dai wasu features dai a cikin platform din. So in muka zo kamar yadda kuke gani idan muka yi baya, but amma dai a bayanin da na yi a hope dai kun gane. So in muka zo ga wajen commission nan, kamar yadda kuke gani weekly bonus, daily bonus da sauransu. Ga home, wanda idan muka zo nan kuma wannan shine Telegram channel ɗinsu, wanda suke bada providing free signal. So ga wanda bai iya trading din ba, so idan ka zo, amma wannan ba ko da yaushe suke bada signal din ba. Akwai time din da suke bada signal, akwai time din kuma da ba a bada signal din. So idan ka zo make sure za ka iya amfani da wannan daman. Idan suka kun gani green red, so suna bada signal, amma signal din masu kyau ne. So shi yasa ba ko da yaushe shi suke bayarwa ba. So sai kai timing, idan ka zo kawai sai kai joining. Idan suka zo bada signal din, kawai suna fara bada signal, sai kai amfani da wannan daman ka samu profit da za ka samu, kawai kai amfani da signal group ɗinsu. And wannan kuma shine main channel ɗinsu kamar yadda kuke gani. So suna providing duk wani abun da ya kamata, like in ma akwai wani update za ku gani duka a nan wajen. Kuma akwai agent din, signal na agent ɗinsu. So shi ma duk dai idan wani information ko wani abu zai sauka, duka za ku gani. Wanda ga wannan event din kamar yadda kuke gani na agent. So in kana da community za ka iya musu sharing ɗinsa, za ka na samun commission. Gashi nan 37% wane kamar yadda kuke gani. Wanda in muka zo a nan wajen kuma ga wasu abubuwa da kake bukata nan in details game da platform din nan. Ga first deposit nan, so idan ka yi deposit na farko akwai refund. Kun gane? Like idan yanzu for example, idan ka saka dala 100, kun gane, ko kuma let's say mu ce ka saka dala 5, sai kai asaran wannan dala 5 din duka, baka yi withdraw ba ma, kai asaran shi. So in kai magana mu agent din su, za a dawo maka da wannan dala 5 din kan complete, you know, za su dawo maka da wannan dala 5 din kan complete. You know, ga daily bonus nan. So idan kai deposit kullum akwai bonus da suke bayarwa. So shi yasa ma na ji daɗin wannan, saboda yanayin bonuses ɗinsu. Ga kuma idan kai loss na kuɗinka, za su dawo maka da kuɗinka 100%, ba wai 80 ko kuma 70 ba. Ga BIP bonus monthly, ga weekly continuation, ga minimum deposit, minimum withdrawal duka $5 ne. Ga shi nan no need withdrawal fee. So babu withdrawal fee, wato in ka zo cire kuɗinka babu wani fee da za su charge maka. Complete kuɗinka za ka cire. Gashi nan everything da kuke bukata, you know. So duka in details nan gashi nan. Okay, so idan muka dawo wajen invite, za mu ga a nan wajen za ka yi copy na referral link ɗinka, wanda idan ka kofa za ka yi zuwa sai ka yi sharing ɗin shi community ɗinka. Idan kana da members, duk wanda ya yi share ya buɗe da link ɗinka, akwai commission da za ka na samu. Is like affiliate marketing kake yi. Okay, so sai da like part kuma shine yadda mutum zai withdraw na kuɗin shi. So yadda za ka yi withdraw, idan ka dawo wajen home, a nan wajen kamar yadda kuke gani,
So bari mu ɗan jira shi ya buɗe mana. Okay, so idan za ka yi withdraw, sorry, za ka sake zuwa sai ka sake transfer na kuɗinka. So kamar yadda kuke gani, so za mu ce yanzu zan yi withdraw na nawa, misali ba mu ce all kuɗin. So sai na yi transfer ɗin shi zuwa platform account. So after na yi transfer ɗin shi zuwa platform account, sai ka danna button da ka saka withdraw kamar yadda kuke gani. Okay, so set phone password. So za ka yi setting password wanda za ka na withdraw da shi. So a nan wajen za ka yi confirming password ɗinka, za su tura maka da code a email ɗinka. Kawai kana sai ka yi confirm setting. So after ka yi confirm setting, that's all. So kana zuwa koyaushe kawai idan ka zo aka yi withdraw na kuɗinka, sai ka saka address inda za ka na withdraw na wannan kuɗin. That's all. Wannan shine step by step yadda kake yi, yanda mutum zai withdraw ɗin shi. Okay guys, so idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share ɗin shi. And kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group mu. Za ku samu link ɗinsu a description na wannan bidiyon. Bye.